The Netherlands has boasted many noteworthy film workers, actors, directors, and craftspeople who've been cultural avatars. And more often than not, they move west in search of the big money and fabulous prizes. We're all familiar with Paul Verhoeven and Rutger Hauer, for instance, Dutchmen who changed the course of filmmaking after they left for America. In this respect, Holland's loss has been Hollywood's gain. But I'd like to help spread the word of a writer-director who's been working in the Netherlands for over 40 years, essaying masterfully made films alongside a coterie of regular collaborators. Unless you're inside the borders of the Netherlands, you might not know much about Alex van Warmerdam, but this brief examination of his films may spur your enthusiasm for more. Hou op, Francisca. Ik gebruik af en toe kook, ik rook een joint. Jij eet muesli, daar zeg ik toch ook niks van? Muesli is gezond. Ik vind van niet. Ik word depressief van muesli. Muesli is voor geiten. I never had the intention in my youth to make films later. Alex van Warmerdam was born in Haarlem, the Netherlands in 1952 and grew up in the north of Holland in the post-war period. Van Warmerdam came from a Catholic background and was even an altar boy, but was disabused of it as he came of age. As a teenager, art school followed at a place called the Rietveld Academy, a charged and busy time in the young man's life when he pushed himself to be a painter. Ik heb de kunstacademie doorlopen om met de bedoeling schilder te worden, maar toen ben ik eigenlijk in het theater terechtgekomen, samen met mijn broers. En dat, een vlucht, dat werd wat. We braken door en we hebben in Parijs gespeeld, in Londen, en in New York en in Washington. En dat was een geweldige periode. En in diezelfde tijd, toen we waren 11 man en we wilden natuurlijk ook wel iets meer dan dat. Dus toen opperde op een gegeven moment iemand, waarom gaan we niet een film maken? The worlds of Van Warmerdam's films are suffused with a dark humor, shifting balances of power, carnality, whimsy, irony, and a sense that we're all alone on this spinning rock hurtling through space. Lest that sound too dreadful, be aware that his lens is frequently trained upon the sublime as much as the dangerous. And like the greatest filmmakers, he's a wizard at shuttling between states. You never go so far in one extreme that you can't find your way back. Mag ik een borst zien? Van jou? Een borst? Eén borst. Je rechterborst. Dat ik nieuwsgierig blijf naar die andere. Boer! Hier de tas meegenomen. Van Warmerdam has made 10 films as of 2022, starting with Abel, or Voyeur, in 1986, and most recently Number 10 in 2021. In fact, the title of that film is simply a nod to this run, whereas I spent way too much time searching inside the film for some hidden meaning. Come on. Throughout them all, I get a sense of Dutch culture from a man intent on defying well-worn shibboleths about his nation and countrymen. Ik ben hier geboren en ik woon hier, dus er zijn allerlei dingen uit de Nederlandse samenleving die via een of andere rare omweg in mijn films zullen sluipen. Maar het is nooit letterlijk, het is altijd... Ik bedoel, ik overdrijf, ik ben eigenlijk een enorme overdrijver. The Netherlands is a small nation encompassing the Rhine River Delta, with hundreds of square miles of land reclaimed from marshes and swamps. Its people are preceded by many old impressions, that they are dour Protestants, mirthless potato eaters, who adhere to the doctrine of doe maar gewoon, encouraging people to keep their heads down and not stand out from the crowd. And the influence of everyday life in Holland on Van Warmerdam's work is undeniable. Dat de Hollanders hun gordijnen niet dicht doen. Dat je als je door een straat loopt, dat je gewoon een televisieprogramma kan volgen waar ze naar kijken. Zelfs in Amsterdam vielen me laatst weer op, in het centrum. Loop je door het centrum en dan kijk je gewoon 100% naakt in een gezin. Een kind die geeft een ander kind een klap en die vader die loopt weg en die moeder staat af te wassen. Ik zeg maar wat, hè. But Van Warmerdam's films have a different mood than the epoch in which he came of age. His characters can be sexy, clever, bold, dangerous, and often loud. There are still the plain-spoken and earthy traditions of Dutch storytelling, but he pushes beyond absolute realism into another realm. The films don't go as far in the direction of David Lynch, for example, but there is a touch of surreality to Van Warmerdam's art. It marries well with his deadpan style to create satire, commenting on issues both local to Holland as well as things universally human, in spite of the director stating that he doesn't traffic in themes. Want mijn films zijn eigenlijk qua stijl helemaal niet Hollands.
Het zijn eigenlijk hele surrealistische films. De Hollandse films zijn doorgaans helemaal niet surrealistisch, maar naturalistisch. Ze zijn er heel erg van dat het net echt moet zijn. Dat je echt moet geloven dat die mensen zo achter de camera zijn komen lopen en levensecht mogelijk praten. Nou, dat is in mijn films ook niet. Dus in die zin ben ik helemaal niet Hollands. The first film of Van Warmerdam's career, Abel, is most like a surreal theater piece, befitting his origin as a stage director. It features wholly invented, detail-packed rooms and extended sequences between characters trapped in awkward social situations. Het theater is altijd ook financieel mijn basis geweest. Ik ben altijd vrij geweest om de films te maken die ik wilde maken. Veel Hollandse filmers die om geld te verdienen, een boterham, maken ze commercials. Dat hoef ik allemaal niet te doen. Dus ik heb altijd puur de films gemaakt. Ik heb geen één film niet gemaakt die ik wilde maken. In that respect, playwrights often contend with the impulse to make their films as verbal and garrulous as theater pieces. But Van Warmerdam has the benefit of studying painting and sculpture as part of his fine arts background. So he's engaged in wordless storytelling for decades without using so much as a Zeiss prime lens. Van Warmerdam is also a featured player in many of his own films, in spite of not terming himself an actor. He often assigns himself smaller roles in the periphery, adding no-nonsense energy with his Keaton-esque stone face. You're more likely to get a nonplussed reaction from a typical performance than, say, a pleasant smile. We hadden vandaag een zware dag. Wij willen vriendelijk bejegend worden. Wat wilt u drinken? Dat klinkt dus niet vriendelijk. Ik ben beleefd. Dat is mij niet genoeg. Ik wil een vriendelijke glimlach. Ja, ik ben een heel beperkt acteur. Dat is eigenlijk mijn stijl. Dat ik een heel klein paletje heb. Heel eenvoudig en minimaal. En omdat ik het natuurlijk zelf schrijf, stel ik me ook niet heel erg op de proef. Dus ik ga niet een scène voor mezelf schrijven waarin ik in huilen moet uitbarsten. Of dingen moet doen waarvan ik weet dat ik dat toch niet kan. Speaking of actors, the director boasts a fiendishly versatile stock company. The Netherlands has a robust theater sector for a small country, and Van Warmerdam's days as the co-founder of the group Hauser or Cotter, which is presently called Mexican Dog, have always informed his casting decisions. His acting repertoire is a constant throughout his films, many of the same faces anchoring vastly different roles between productions. Most, if not all, of these players haven't worked in much English-language cinema, so these 10 films can serve as a primer for some of the best European acting talent which you may not have seen. Well, sometimes I have one of them in mind, die heb ik dan al voor me. Maar meestal gebeurt het dan niet dat die het ook wordt. Nee, ik probeer toch wel zoveel mogelijk met de vrijheid te schrijven. Maar ja, ik denk, als ik nu aan een nieuwe film denk, dan denk ik wel al aan, met die en die wil ik graag nog een keer werken. Alex Van Warmerdam's partner in life and creativity is the actress Annette Malherbe. Initially a cast member in Abel in 1986, her involvement has expanded as she got closer to the director and appeared in all of his early films. She plays lead and supporting roles in all of his films with the exception of Oeuvre and Number 10, and would go on to serve as casting director for 6 of them. Maar die samenwerking die is in de loop, die is heel sluipenderwijs gegroeid. Dus bij Abel, zij had altijd wel een mening om te beginnen. Haar rol op de set is ook weer bij de laatste film nog meer verfijnd, dat ze dan ook officieel mijn assistent is. Dus niet de first assistant, zoals het in het Engels heet, die de hele set bestiert. Maar iemand die puur naast mij zit en mij behoedt voor allerlei onzin. As a stage, TV, and film veteran for over 35 years, Malherbe proves to be an intrinsic part of the Van Warmerdam creative process. Her fine-tuned performances are a crucial tonal device in Van Warmerdam's arsenal, and her creative input behind the camera determines the DNA of each film from the nascent stages. Sla de maat, Emma Blank. Hoe kunnen wij dansen als u stuntelt? En omdat zij mij zo goed kent en ik vertrouw haar voorkomen. Ik zou het gewoon voor niemand anders kunnen velen. Dan zou ik toch paranoïde worden, maar dat heb ik bij haar totaal geen last van. With each feature effort, Van Warmerdam appears to build on the level of achievement of each film and raise the complexity. Abel led into The Northerners, a semi-autobiographical story of a 1960s youth obsessed with Patrice Lumumba, watching post-war housing being built on newly reclaimed marshland. He followed that with The Dress, a bona fide anthology which tracks the fates of those who inherit the same cursed garment. Vind je? Moet ik het eerlijk zeggen?
Slaat nergens op. Je bent 61, Stella. Dat is een jonge meisjesjurk. The domestic farce Little Tony is set in an isolated farmhouse and shows the tension between a countryman and his wife as they deal with an outrageous fertility scheme. Mag ik me even vasthouden? Ja hoor. Hallo daar. Even de beentjes trekken, hè? Ja. He shot his next film, Grimm, in Almeria, Spain, and brought in local leading man Carmelo Gomez to tell a fairy tale about two cast-off siblings who have to learn to take care of themselves in a hyperbolic and uncaring world. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te he dicho? Nada especial, estamos discutiendo. ¿Sobre qué? Nada especial. Oeuvre is a high-concept movie which uses Van Warmerdam's surrealism like a laser, wherein an embattled waiter comes to realize he's a suffering Job-like product of a writer's fevered imagination. Spijt me dat ik je zomaar binnenval, maar je gaat te ver. Jezus man, wat verzin je allemaal? Dit is toch geen doen? Wat krijgen we nou? Jij hoort hier helemaal niet te komen, je bent fictief. Waarom buig ik voor die zaken, man? En waarom geef je me geen weerwoord? For his next film, The Last Days of Emma Blanc, the director purpose-built an entire luxe mansion on the dunes of the North Sea for a dysfunctional drama to play out as a terminally ill, wealthy matron prepares for death among a crew of diffident servants. Van Warmerdam's most internationally lauded film was Borgman, the pitch-dark story of a wealthy family infiltrated by a strange team of drifters who occupy and eat them alive from the inside out. It sounds like Bong Joon-ho's Parasite, doesn't it? Well, that came out 7 years later. Marina, mijn vrouw. Camille Borgman. He followed it up with Schneider vs. Box, which has been termed a Polder Western, a darkly comic showdown between two hitmen who've been tasked to kill each other. Jij bent een huurmoordenaar? Jij doodt mensen voor geld. Ik moet alcohol hebben. Dissatisfied with the final results of 2003's Grimm, Van Warmerdam went for a re-edit in 2019. Van Warmerdam's most recent film, Number 10, is both his style of science fiction movie as well as his last word on organized religion, perhaps. Now that may sound like a discordant through line to be sure, but with an artist like this, all things are possible. Last time I saw you, you were a toddler. That was your bed. You're the captain. The captain of what? Of the ship. Catholicism has been an occasional element in his work, most obviously with the Northerners. It gets foregrounded in Number 10 in a blunt way, leaving the viewer with no question about what faith means to him as he approaches his 8th decade. Ook dat speelt een rol, ja. Ja, hoewel ik daar nu wel eens mee op moet houden, vind ik. We moeten ook waken dat de dingen niet te automatisch steeds maar weer opduiken. Ik laat ook de laatste jaren mijn scripts aan mijn 2 zonen lezen. Die zeggen, ja maar man, dat heb je nu al 10 keer gedaan. My family made a big decision and relocated to Amsterdam a few years ago. And one of the expected joys of such a move has been discovering art which has been obscured by a national border. And this filmmaker has been one such revelation. Watching his movies, I felt the grasp of a firm introductory handshake with the Netherlands, as Van Warmerdam drew a line through the latter half of the 20th century to show me how the country I live in now came to be this way, via a personal journey of history, psychology, and wit. The experience inspired me to seek him out, in order to help tell his story to an English-language audience who may be otherwise ignorant of his brilliant career. He made a reference in a 1991 interview to creating a 10-film legacy by the age of 70, of which he hoped 6 of those would be good. Now that he's at that point in life and certainly an influential filmmaker inside Holland, I asked him how he would want to be thought of. Maar dat maakt me geen reet uit. Daar heb ik geen enkele wens over. I don't care. Het is niet onverschilligheid, maar ik vind... Het heeft helemaal geen zin om je dat af te vragen. Ik ben genoeg geprezen en gelauwerd tijdens mijn leven. Geen enkele aanvechting om iets af te vragen over wat er na mijn dood zou gebeuren. Daar ben ik toch niet meer bij.
finest in men's neckwear since 1982.